thank you. So I'm speaking English, so my Spanish is not that good. I've been a lot of times in the Spanish regions, but I have learned that I enjoyed life there, and this is also good. So we have the slides, and when I take over a part, we have the slides in Spanish then on the PowerPoint, so it should be okay then. Javier, thanks for giving us the invitation to being here. We would try to avoid to do it not as a sales event, you know. So we're focusing on the material, we're focusing on acoustics, and we're focusing on solutions. And as Javier said, I'm the sales and marketing director, together with Miguel. He's my staff member. He's in the team from the sales. We providing the East or the Southern European markets. I'm here to show you my face, to know you. The first time I'm in Madrid, so I love it. It's a nice city, and hopefully we can give you some nice introductions of our product. Switzerland is not only known for the nice chocolates, by the way, it's on the table, so it's also known for this nice material. I leave it now to Miguel to go for the first part. I jump in for a small part, but acoustics are already solved. So what I heard from Miguel, you said everything what I would like to say, but but maybe you did it in a better way. You are the engineer, you are the expert. We focusing on that what we can do with our material. So I jump in, give over to Miguel, and then we sit here and then coming back. Thank you that you're here. Hola, mi nombre es Miguel, como has dicho. Bienvenidos a Aretha, a la presentación de Echojazz. Lo que vamos a ver es quién es Echojazz, porque nosotros somos una empresa suiza en el medio de Lucerna y fabricamos paneles acústicos para interiores. No solo somos productores, fabricantes, y que nosotros somos también los pioneros en paneles acústicos en Europa, hecho de PET, 100% de PET. Empezamos en 2015, cuando el mercado no tenía ningún panel acústico hecho de PET, y después de eso empezaron también muchas más empresas con productos similares. Nosotros ofrecemos soluciones acústicas implantadas también con un diseño para mejorar notablemente el bienestar de un espacio, sea una oficina, un restaurante, una escuela, espacio público, todo eso. Para privados no hacemos muchos porque la calidad que tenemos es demasiado alta para una casa privada, una residencia, un apartamento. Nuestro diseño es 100% suizo y también tenemos un certificado que es 100% residuos cero, que reciclamos siempre, también los productos, los paneles, después de utilizar, de producir. Tenemos también certificados como Eco, M1, Cradle to Cradle, que nosotros somos una empresa que ve mucho la ecología, sostenibilidad y todo eso. Eso es importante para nosotros. Tenemos ahora un vídeo de Echojazz, que podéis ver cómo trabajamos, por ejemplo, con Aretha, con otros partners por toda Europa.
¿Qué pasa? Nosotros intentamos siempre combinar la acústica con el diseño, porque se puede hacer mucho con acústica, pero el diseño es algo que es necesario en una oficina, un restaurante. Una mirada en 2022, el año pasado, que aproximadamente 8.000 botellas de PET recicladas en paneles acústicos. Aquí podéis ver. De nada. Estamos presentes en más de 25 países en Europa y también en algunos países fuera de Europa como Brasil o Arabia, Dubái. Más de 2.000 proyectos en 2022. También 350 clientes por toda Europa. 10 ferias como Orgatec, Architect at Works y muchas más. Hablamos más de 11 idiomas y somos 25 empleados en Suiza. Ese es un punto muy importante, que los empleados son todos en Suiza y la comunicación funciona. En Echojazz el diseño es algo muy importante, también como la acústica o la sostenibilidad o la simplicidad de instalar los productos. Cuando nosotros desarrollamos un producto, miramos siempre estas 4 categorías, porque eso también es para facilitar la vida a Javier y a Aretha para después poder instalar los productos y tener algo en el techo que sea fácil de instalar, que sea bonito, también con los colores y que sea un producto acústico. Y como es un producto con una porcentaje muy alta de reciclaje, es también muy ecológico. Porque Echojazz, nosotros somos los pioneros en Europa con paneles acústicos hechos de PET. La calidad, servicio, producto, diseño, nosotros somos los primeros. Es por eso que tenemos una experiencia muy grande en proyectos, también con luz, también con paredes, el sistema de suspender los productos y todo eso. Trabajamos con muchas empresas, muchas firmas, marcas, tal vez una u otra conocen. Una pena que no podemos publicar todos los proyectos, porque por ejemplo en Google o en Apple es difícil de publicar fotos y todo eso. Pero hacemos oficinas y muchos espacios con grandes nombres. Eckart, that's your part. It's my part. Pues. Thanks. I'm going back to this. Sorry, ¿han tenido problemas con el inglés? Hemos preguntado así. ¿Manejáis bien? All good? Okay, Should I try in Spanish? Could sound strange. Okay. Now coming back to this sheet, one of our missions is that we acoustics is overall. So this is, we know that since COVID, the awareness of acoustics is rising, and now we can put in acoustics all over the room. So we can pack it in the ceiling, we can pack it into the walls, etc. But what we like, and this is what architects, we have this communication with the architect, we should do it in a nice way. We should do it in a nice way that acoustics can be boring, but acoustic can be impressions. It can be spectacular, like baffles or wall glidings. And we listen to you. So this material is like your white paper. You know, we have some dimensions. We coming to this point, Miguel will explain that we have a game changer in this year in kind of production that he will tell you. But now we have a special sized raw material. It's 180 by 240, and you can draw whatever you want. So we will cut it.
So this is then we create buffers, ceilings, etc. Acoustics. What we should avoid is waste. So that means when you cut and when you draw, so try to take the whole plate and not only a part of that. So that means in that sense we following acoustics, but we're following also design ergonomics needs and demands of the clients and of you for the architects. So this is an important thing because, okay, Echojazz pioneered first in Europe in 2014. We came in 2015, founded a company in 2016, first Orgatech. We went through the ceiling, so everybody was asking. Last Orgatech last year, we thought is an acoustic fair. So it's not only furniture, it's all about acoustics and phone boxes, etc. So acoustic is all around. So acoustic, yes, sustainabilities and simplicity. So this is also things for architects likes. So to make things simple for the clients because they are not the experts. So that's what I would like to say to this sheet again. We're coming to the point of acoustics, acústica. And this is when I said after COVID. So before COVID, the office areas, not saying boring, but being limited to the needs. Nobody, it was loud, okay, it was loud, but ergonomics was only a good lightning, climatization, no drafts, not too warm, not too cold, and a good furniture, chairs, table. This was acoustic, this was ergonomic in that time. After COVID, with this home office, with this, I have companies, they decided after COVID, they had a plan to grow with a second building. But then with the home office, they thought, okay, we can grow in the same building by 60%, 50%, let's do it. That's the half of the truth. So then they did this concept, but for social reasons, socializing, culture in the company, they decide, okay, once a week, all the people should be together. And then the problems raised up. Where can they put them? So, and then questions came up, why not a meeting room? Why is a meeting room only a meeting room? Why is a meeting room not also a collaboration area, get-together area? Why is a canteen in the company only a canteen? Why we cannot use it for different other aspects? So then, yes, then of course it's possible to bring people together once a week or in different stages, and you can grow in the existing building sizes. So, but all about is we have health. Safe health is stress. We can cover with a right acoustic solution. We can cover some stress factors. So in the I have here my English because I need to. I can imagine what the icons means, but sorry that I look here. And then we have this atmospheres means happiness in the office that we can create. You know, after COVID with these acoustics, by the way, there's a fifth topic which is also now is raising up on the need is colors. So our office was only gray, black, and if you was really brave, then you made me a little bit beige, you know. So, but this was color. So now you see this range of these colors. You see, Google, and 20 years ago, Google, everybody was laughing about Google. What they are doing? It looks like a canteen. This is not an office, you know. How can you work there? But this was vision. Now, when I've been in New York in this Reuters, this communication news company, and I went in and I was looking for where's the counter to recognize to register, and then somebody came with a trolley and plants over coffees and a snack bar, and then they say this is the entrance area. So I thought, oh, that's quite nice. So this is also now. So we have a move from to the dynamic environment, or not to a stable environment. So it means atmosphere becomes a really important importance in creating new working areas. Yes, of course, communication to
to avoid in the meeting rooms, first of all, also to have the nice communication, because home office means all about Teams, Zoom, all this stuff, you know, to communicate. Concentration. So that means, of course, you can work in a big area or in a canteen, but you also should be able to get the right environment to focus on the work, or not be influenced from all these people around, or crowded places, floors, etc. Comfort, as I said, feeling like at home. So this was the motto, the big theme, feeling like at home in the office. It's nice. Somebody feels like in the home because they don't want like to go home for whatever reasons, so they stay in the office. And silence is good, but not too much. There's a risk with acoustics. You can do too much, and then you destroy the target, the goal you've been chasing. Because if you have too much acoustics in a room, it can be it force you in a mood where you are not motivated that much as needed. Also, yeah. Going to the next. So now we're coming to some figures. The speaker before has explained everything on that. But let me say on that, so we are not the experts. We have such experts like him be taking all over the world. So you have Javier is working close with this guy. We have one in Germany, we have one in Switzerland, we have one in France. So we listen them also. But often we are in contact with the architects, and they're asking us how many acoustic we need in a room. So there's a rough estimation saying, okay, you can correct me, you are invited to correct me. We're saying to be on the safe side, depends a little bit on what you have in the room. Means if you have a carpet, if you have curtains already, if you have plants into the room, if you have furnitures, etc., or maybe a library with a lot of books, etc. That's all absorption. They're all about, you have a chilled ceiling. There are perforated metal plates. It's acoustics, so it belongs to them. But we're saying to be on the safe side, 100% of the ground space. But you have, let me say, you have an office with 500 square meters. It starts a minimum 50%, so it means 250 square meters acoustic activated acoustic absorption surfaces, up to 100, but shared in different areas. Not only ceiling. If you have the office and you have only baffles or ceiling, then you're on the safe side, but it's reflection and absorption. So that means it would be a perfect solution to have it in different areas. Let me say in the ceiling, on the walls, or somewhere on the furniture to interrupt this the waves going through the whole floor. You know, that is so the rough estimation saying, okay, ground the space of the floor, 100% having activated surfaces, acoustic absorption surfaces. But what we can see here, this is a comparison from different a comparison of different materials. That way, so we have the range. He told us that the human voice is between, saying 300, 200, up to 1500 hertz, going up to 3000, 3500 for the high voices, and for the deep voices, and for the bass, you know, so it'll be going even down to 125. So curiously, so this is strange. Architects, when we get these tenders asking for the parameters from 100 hertz. So they're starting, give me these numbers. And this divided the man from the mouses, you know, so it's because if we talk about acoustics, mostly all of the materials around, they're talking about, yeah, let's have a look on the 400 hertz, 300 hertz up. This is the half of the truth. This is easy to cover. That means not that much material, but the low frequencies has the most power. Simple said, you know, when you're in their house and somebody makes a party, what you hear is the bass.
and not this the high voice. It has a lot of power. Even it brings walls to waving, you know. So this is to shaking. So the bass has the most power inside. So that's why also in the meeting rooms, the deeper frequencies are disturbing, not the higher ones. When you have this item in the middle of the desk where you can't really hear it because the low frequency is disturbing. And this is only to cover that. It needs a mass. It needs a lot of absorption mass to cover it. And if you're going to have only material in a thin thickness, or in a small thicknesses, so then okay, of course it could be cover the high frequencies but not the low frequencies. And it is also for another reason. 24 mil like that to produce, it's much more complicated. So the machines, you can imagine a machinery to produce that is a 100-meter long machine by 25 different processes to come up to this plate. It's like a chipboard, you know. It's MDF, has a hard surface and a soft core inside. And this is the secret how you can the production of this sheet is the reason for the acoustic absorptions parameters performance. So often you see in 6 mil, 9 mil, even only wall cladding for wallpaper. So on the road, that's all. It's all nice, you know. It looks like felt, but if something looks like felt, it doesn't mean it's acoustic absorptions. It's nice wall cladding. So this is it helps, of course. Everything which is has a perforation helps to be to have an acoustic impact. But for the deeper frequencies, you need a lot of mass. And this is I will not take too much time to that graph because it was already explained this morning. So, but one figure maybe it's so when you get this when you come to the situation to creating tenders and you see all this material which is around, you should focus on the kilogram per cubic meter or kilogram per square meter. This is so it starts 90 kilo per square meter per cubic meter. It starts to talk about an acoustic absorption. Echojazz has between 150, depends on the 12 mil or 24 mil, 150 and 200 kilo per cubic meter. So this works also well, but not. It's limited to the frequencies, and it will not have the same performance than with the higher amount of acoustic material. It's physics. It's a simple. We would be stupid to give you more material than needed because it's more expensive, you know. So why we do that? Because we're doing that of the experiences we have, of the collaborations with these experts. Because I jump we will have a game changer this year. So Echojazz will be the first company who's bringing the production of the PET panels into Switzerland. 99% is made in China. There's one in Germany who's doing that in different colors and only in gray, black, and white. But all this, the thicknesses and the colors made in Europe is by Echojazz. So we are pioneer in that regard again. And this is from middle of this year to the end. This process starts already in 2019. So we have, even the fibers will come from Europe. So that means sustainability, of course, but also we're having now the ability to produce the panels to the needs. And we do it in the same way. So now we had a good chance to reduce this to, let me say, 6 mil, putting in only 1,000 gram per square meter. But no, acoustic is the main driver of our company. We are standing here for acoustics.
And we try to do it in a nice way with the architects. You know, they're saying, hey, I have an idea. Feel invited, send us the idea, and we give you the name and the rights on that if you want. So, but send us this, and we're creating your product. Okay, so that means all about what you're seeing here in our products, and Miguel, of course, he will show you some solutions of that. It's purely focused on acoustics in a nice way with the material we have. Good. So this is, by the way, we need to be careful if in English, pet, it means the cats, and so pet absorption is for, you know, it's a PET. I have this is in Spanish is pet. Yeah, it's a pet. Okay. In English, pet is the animals. Good. This is so for my side. And if there are questions afterwards, we can talk about it. Good, thanks. Thank you, Eckart. So it's my part. Ahora vamos a hablar sobre la fabricación del PET, cómo es fabricado, los procesos y todo eso. Se empieza siempre desde la botella de plástico. Porque los paneles tienen un porcentaje de reciclaje hasta 80%. Con las botellas trituramos todo. ¿Tapón también? ¿Cómo? ¿El tapón también? Sí, el tapón también. Pero después se separan con agua. Porque el PET y el tampón es más pesado que la PET. Y así se va para abajo. Y el PET en la agua se va para arriba y así se puede separar los dos plásticos. Puede dar para atrás. Con ese plástico hacemos fibras de PET. Y como podéis ver, aquí también se incluye la color para que los paneles tienen siempre la misma color. Porque el verde que ves aquí es el mismo verde en el medio. Por mucho que lo cortes. Sí, se puede cortar. En la obra, si tienes que hacer algo, puedes cortar y tiene siempre la misma color. Es por eso que ponemos la color en la producción. En la fibra. Sí, la fibra. Y ahora ya tenemos los paneles en 2,24 milímetros. Por favor. ¿Cuál es el aglutinante? O sea, ¿con qué hacéis el producto? Sé que está hecho de PET, pero luego, ¿cómo se aglutina? Sí, ese proceso se llama needling. Es la próxima planta que viene, que tengo un vídeo. Cuando voy a explicar algo, es la siguiente. Sí, es la siguiente. No pasa nada. Y lo que podéis ver es que del punto 1 hasta el 4, hasta las fibras, eso se pasa en Europa. Se va a pasar en Europa. En este momento no, porque la producción estamos ahora terminando en Suiza y vamos cambiando los procesos de Asia para Europa. Por ejemplo, las botellas, las fibras, esas fibras de plástico vienen, por ejemplo, de Alemania o Francia, Italia, cerca de países de Suiza, para que sea más sustentable. También las fibras ya vienen de Europa y después nosotros solo coloramos. Cuando mezclamos las fibras, también eso ya pasa en Suiza. Porque así vamos a tener un control de la calidad de los productos, de las planchas. Podemos hacer nuevos colores. Por ejemplo, si tenéis un proyecto de 1000 metros cuadrados de techo con baffle, podemos crear una color nueva. Una color, por ejemplo, como madera, un rojo especial o algo así. Para proyectos grandes tenemos la opción. Y después, con los paneles, cortamos todos, hacemos los productos y enviamos para Aretha, que instala. Ahora vamos a ver un vídeo cómo se unen los paneles, que se llama needling, que es el punto 8, y compacción. No. Ahora.
como Eckart ha dicho, las máquinas son una máquina de 100 metros con 25 procesos de trabajo. Ya, cuando pasa lo filtro, se une. Disculpe. Sí, sí, sí. Muy pequeños, muy chiquitos y así une las fibras PET. Porque al principio es algo, los paneles es así y después es comprimido hasta los 24 milímetros o 12 milímetros que tenemos. ¿Alguna pregunta sobre la producción? Pero no lleva ningún producto. Sí. Lo que decía él, Sí. un pegamento. El pegamento es PET y también la color. Es por eso que los paneles son 100% hechos de PET. Y los propios hilos también son PET, a lo mejor. ¿Cómo? Los hilos estos Sí, pequeños sí, también son PET. Es 100% de PET y la PET nueva que ponemos es para unir la PET reciclada y como pegamento. O sea, PET con PET. Sí, sí. Pero es otro componente de PET. The melt point. The melt point is another one from this virgin. We call them virgin PET. It's bought from industry. That's why these panels, this blue, I mean, when you look at this color there, O sea, la propia coloración. I have this, Sí, we sí. do not have this panel now with this color here. Creo que tiene. Yes. This one. This one. If you look at that, this is the fibers. That is, by the way, for such fibers you can make jackets, shoes, bags, tents, everything from that. So this is the same color than that, and you see it's much brighter. They have this white fibers in. The white fibers are the glue, and the white fibers are also PET, but they have another melt point. So to this process, what we saw with the nails, so everything together, the last process, it goes to an oven and it gets heated up, and this will not melt because the oven has a temperature only for the melt, for the white ones. The white ones have 30 degrees lower melt point than these fibers. This is the glue. So it's not 100% recycled, but it's 100% PET and up to 80% recycled material. This is the glue. So you heat it and you press it. Yeah, we heat it up and we press it. Absolutely, yeah. Ahora, los paneles acústicos, ¿qué pasa? Es que absorben, son absorbedores acústicos. Es un producto muy robusto. Es por eso que también se puede hacer puffers, se puede hacer algo que necesita de un nivel de robusto. Regula también la temperatura, no mucho, pero un poco, porque es un material poroso y así también puede regular la temperatura en un espacio. Fácil de editar, por ejemplo, si ahora Aretha está haciendo una instalación y tiene que hacer cortes o algo así, es muy fácil de cortar con un cutter o así y tiene siempre el mismo color. Tenemos certificados contra el fuego, que podéis ver las fichas técnicas. También libre de moho, porque hacemos proyectos en wellness, spas o en piscinas, donde el problema no es la agua, pero el vapor, humedad, y eso no pasa nada con nuestro producto. Libre de emisiones. Nosotros tenemos el certificado M1. ¿Qué pasa? Como el producto es 100% plástico, la pregunta es si nosotros respiramos el plástico, el microplastic, y eso no pasa. Es por eso que tenemos también el certificado. Y solidez de color, como nosotros hacemos, por ejemplo, cortinas, cuando viene el sol, para que tenga siempre el mismo color, que no pierda el color.
Ahora, el enfoque circular. Eso podemos ver con este tower. Lo que pasa, después hacemos los productos, por ejemplo, un baffle, un eco tower, ese es pequeño, pero tenemos también grandes. Podemos volver a reciclar el producto. Y con el producto reciclado no hacemos paneles nuevos, pero cortamos como esto y ponemos dentro de los productos. Porque acústica es masa y cuanto más masa, más absorción tiene. Es ese que podemos ver aquí. Empieza otra vez en las botellas de plástico, se cortan todas, se hacen las fibras, los productos y paneles, y después de también restos de productos cuando hacemos perforaciones, también reciclamos, volvemos a reciclar. Y ponemos dentro, por ejemplo, de una Echo Tower, que es una torre acústica para oficinas, soluciones especiales. Cuando tenéis, por ejemplo, una oficina con mucho vidrio o algo, no tiene espacio para poner un techo acústico, una pared, se puede poner 2 o 3 Echo Towers y absorbe el ruido acústico. Aquí tenemos un vídeo. It works. Los paneles son cortados con un cuchillo, no es con láser. Los restos de los productos se cortan todos. Y después ponemos dentro de una torre. Por ejemplo, ahora espacios como este que tiene ventanas grandes, tiene una pared que no tiene espacio para una pared acústica, para paneles o también el techo, se puede poner una torre. Las perforaciones también son recicladas. Y este es el programa de Echojazz, que nosotros tenemos zero waste, residuos cero, porque reciclamos también los restos de los productos que vuelvan, que pasarán el tiempo, 10, 15 años, se puede enviar para Suiza y nosotros reciclamos lo nuevo. Vamos ahora a mirar muy rápido los productos que tenemos y las soluciones. Los productos que tenemos, que van a ver ahora, son productos estándares. Y productos estándar se puede también personalizar con la color, se puede personalizar con las medidas, también la forma se puede personalizar como para el proyecto, a medida del cliente. Empezamos con los colores, que nosotros tenemos 21 colores en 24 milímetros en este momento, porque con la producción en Suiza vamos a hacer nuevos colores como madera, un negro más oscuro, otro rojo y también en 12 milímetros. Nosotros hacemos techos acústicos, por ejemplo, como podéis ver, un baffle, también con ondas, en ondas, se puede personalizar. El Echo Orbit es un producto nuevo, que es un panel suspendido, pero con un diseño 3D. Iluminación acústica. Y aquí podéis combinar la iluminación con el panel acústico. Si tenéis un espacio de trabajo como la primera imagen o la tercera imagen donde trabajan 2 personas, tenéis la luz y el panel acústico juntos en un producto. También para la instalación es mejor
y al final comprar la luz y el panel acústico sale más caro que ya combinados. Y tenéis la posibilidad de tener en 21 colores. Paredes acústicas. Aquí tenemos la posibilidad de hacer también cortes como estos. O podéis también diseñar los cortes, nos enviarnos, a mí o Javier, y hacemos a medida. Separador de espacio. Mobiliario acústico, por ejemplo, las torres que tenemos, el Eckart, que es una mesa de trabajo con paneles acústicos protegidos. Y si tenéis alguna pregunta, siempre bienvenidos a entrar en contacto con Javier o también con nosotros. Con Javier, ella está en Madrid, tiene el showroom y es más práctico. Porque si entras en contacto conmigo, lo voy a enviar para Javier. Es el mismo.